วัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำผัดผักคะน้าใส่กุ้งสดกันอันนี้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำกันด้วยกันนะคะ Hi everybody today I'm going to show you how to make Chinese broccoli with the shrimp stir fry so super easy if I can make you can make it at home so it's a little bit ingredient you can find anywhere you can substitute by another vegetable you like too like asparagus, long bean, green bean, stir fry. So I'll show you how to make it. Let's get started. This is Chinese broccoli. Pakana. In America they call Chinese broccoli. But some place it's called Chinese kale. But I'm stay in Texas. They call Chinese broccoli. So we're gonna peel out the skin from about right here to here. Peel out because it's so hard to bite. Like this. You can use knife, but if you want the tool like me, you can find on the Asian market. Peel out the skin just lightly คะน้าของเราก็เอามาปอกเปลือกที่มันแก่ๆออกแบบนี้เพราะว่าเปลือกมันค่อนข้างแข็งเราไม่ชอบเคี้ยวอะไรที่มันแข็งๆ You see this is done for one piece Okay I'm gonna peel out the whole thing I'll come back เสร็จแล้วเราก็มาหั่นนะคะหั่นเฉียงๆเป็นท่อน We're gonna cut like a 1 inches like this For ingredient for make Chinese broccoli with shrimp we have the Chinese broccoli shrimp garlic and Thai chili a little bit make more flavor sugar thin soy sauce oyster sauce this one is more flavor for salty it's soybean paste you can find in the Asian store also ผัดผักคะน้าของเราก็จะมีผักคะน้านะคะมีกุ้งมีพริกกระเทียมน้ำตาลปี๊บไม่ใช่น้ำตาลทรายแล้วก็มีน้ำมันหอยอันนี้ใช้น้ำปลาก็ได้นะคะหรือเราจะใช้ซีอิ๊วขาวแล้วก็เต้าเจี้ยวนี่สำคัญสำหรับผักคะน้ามันจะเพิ่มรสชาติของความเค็มให้อร่อยมากขึ้นเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยนะคะ Let's get started. For me, I like to make everything is easier. So I cut the garlic. Cut it small. And the chili, cut up half or small. Okay, like this. So I'll put in my vegetable.Chinese broccoli like this. So I'm gonna add sugar, thin soy sauce, oyster sauce.About 1 tablespoon. I will put the ingredient and below the box for you. And this one is soybean paste. Just a little bit. Because this is very salty. This guy very salty. So
right? Everything in here, and I would like to add some chicken broth or the water in here. I think I'm gonna add water. Okay, water. So we'll see. We going to stir fry. เรามาเริ่มผัดกันเลย ใส่น้ำมันลงไปประมาณช้อนหนึ่งนะคะ It's a cooking oil in the wok and turn heat about medium. We're gonna add the shrimp. ใส่กุ้งลงไปเลย Stir a little bit until shrimp turn yellow, orange or yellow. The shrimp is easy to cook, maybe just 1-2 minutes. It's gonna be well done. It looks good. It looks like a little bit halfway cooked done. I'm gonna put the shrimp in the pan with the vegetable, with the Chinese broccoli. Prepare like this, and the last minute we're gonna cook together. It'll be faster. Let the wok get heater more hot. This stir fry have to be fast, so we have to let the wok it's very hot. Today I cook inside the house, so the heat is not good enough for me to stir fry, but next time I'll cook outside to show you how to stir fry. It's very faster, but this is good enough. Okay, เราเอากุ้งลงไปผัดกับน้ำมันนะคะแล้วก็เอาขึ้นเพราะว่าไม่อยากให้กุ้งมันสุกมากก็ใส่ไปในจานสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใส่ไว้ในจานก็มีพริกกระเทียมแล้วก็ซอสต่างๆที่เราใส่ไว้แล้วเดี๋ยวเราจะผัดลงไปทีเดียวเลยประมาณ2 นาทีก็เสร็จ You see the smoke come out from the wok a little bit. I think it's ready. So after this I'm gonna stir fry everything put in the wok and stir. Everything is cooked fast because the wok is very hot. The oil is hot. Stir a little bit. You can hear the wok. That's meaning it's hot. So that's it. It's well done. Turn off the heat.
ready to serve with the rice. I like to eat with jasmine rice I cook. There you go. Chinese broccoli. Stir fry with shrimp. Gonna be ready. Let's get eat. Thank you for watching.